Tá bhfuil tosú amach ar aistear, is siúlas a roiíocht ar chunar deamata chean Iarnród na hÉireann. Chóras taistil a dá go lorg ar an tua is ar hélan ilan trí chéile. Chas for range card orm, idir nuas sean chun spirit ré óga na Iarnród a gaile a gúiseacht. Tá man seo I dúndalgan chun de luí, a bhrúach áhan chaisleán dúndalgan. Ba Iarnród chuil I lína an DNG a bhí gáscóir a 2 kilometer ar fad. A bhí ag súlar an géaddal síos, go ndéanamh sé an 2 bhaile, dúndalgan agus dúirchin trá, a cheangail ag Calafort Iarnród a London agus in Iarthúscart ag an Greenfort, áit rá servís far an tóireachta go Holyhead. Tá am antócha le slacht chuimhnathe stáisiún dúndalgan, agus bud am lán na súl as na mion ar ná díochtaí las mu. Níl neart agam ach búla isteach go fonmhar ar múséum na sean trénach. Well, a starúil an seomra é seo, chuil pictiúr atá an seo tá scéal an faoi na daoine atá na pictiúra agus na cluinne a bhíán. 1845 suas go dtí an am atá an faoi láthair. Agus tugu na pictiúra seo agus star an seomra seo ó daoine agus cluinne bhí ag obair ar cuasaí Iarnród le blianta nuas. Chur beirte thug saothar saoil don Iarnród dúan ar bheag isteach sa múséum, an tír-mháiste stáisiún Brendan McQuaid agus a leathbhádóir an lecturer trénach Patsy Duffy. So you put together a little museum with all of these things for the public to involve themselves in and to see and to look at. We have gathered a lot of documentation. We've given a lot of it to the county archive, and we're continuing to gather stuff, materials that people may have here in town. A lot of stuff, when the works closed, a lot of it was dumped, and a lot of staff records and stuff. We have managed actually to get the whole staff records of the GNR Electrical Department. People are delighted to be coming down and bringing down the relations and showing them the photographs. You know, that's the grandfather and all. You know, it's lovely. As regards the social impact for the farming community, the farmers, the people bringing in their produce in to sell them in the market, the ladies bringing in their eggs to be sold in the markets. During the summer, the carriages be full with all the Dundalk people going out to the seaside resorts, Joyce's Key and Bellorgan, and on into Greenoa and Carlingford. It had a big impact on the whole community of the Cooley Peninsula. Dag nasc bhlá clia le Holyhead, Calafort ille éireann sa 1910 in áit na lefingine. Bhí cólachtaí Iarnród na Breataine I gcónaí ag iarraí monoplacht an LNWR tre Holyhead a bhriсе. Nuair a hepáthú an tairgad a ardú chun Calafort agus bóthíar an nua a oscailt go dtí an Greenfort, hapig an LNWR an deisdó féin. Bart a bhédig a gceannas ar an trácht idir an dá Oileán. Tá fis fatha an scéal go léir ag Donald Murray. Bhí siad in an bailí a crothú idir Dundalgan agus London, tríd Greenfort agus Kergary. Thoscan Iarnród Howley Dundalgan, áit a raibh nasc leis an bóthíar an Dundalk agus Iniscetlan agus cúig sé timpeall na Cúna, thar tarmhallacht tal ag baile an Caisleán agus an sin bhí tarmhallacht eile ann ag baile Vic Scanlán. Agus an sin, cúig an Iarnród tríd baile an Lurgan agus a raig goes dí an Greenfort. As Greenfort, bhí an Iarnród Garda an Costa an tamar fad go Urk an Trá. Agus bhfuil said a ghonal cén seo trácht a bhí ar an líne. Well, ar nói bhí trenca passionéirí ach béidir go raibh an leis má bhí iompar ag an Iarnród sin ná beostach agus bhí an beostach antábhachtach don Iarnród agus go háirithe an servís fear an tóirte ó Greenfort
Godi an Vrahan Viog. Cead de bheas Marlíno ag tuair seirbhís gon ar thuaisceart inis cehallan agus dúna áil agus na chunda hús an sin. Ba an flan a bhí na daoine taobh hir den Iarnród Enda agus an seirbhís fear an tácht airí agus beolstacha iompar as ar thuaisceart na hÉireann agus tríd an bailach díreach, tríd Greenfort. Ach níor oibre sé comma as a bhí siad ag súil, mar bhí Alán bailí ann hena féin tríd béal féirste, tríd bailíocha clia agus bhí siad bunathe agus bunathe go maith ag an am. So so plán simúla bhí an ach níor éir leis comá is a bhí plán simúil ach béidir beagán íon ró dhéanach chun an tionchar a bhí asúla chu a dhéanamh. Bóthráling coscúin a thugann díreach go baile fearan na sceiche mé. Inuig ása atá brach le seandóíocht an Iarnród, Tá chuineagam leis an bhar a dagan an tine inéal dhearannach an DNG. Agus nach é Hughie Rafferty a iompríonn go héitrim na nócha trí bliana atá aige. If you were taken out of an engine fresh in the morning, you'd start an hour before time for getting on the hooking up of the train. You'd have to get the fire built up and ready for going and fill up your tank with water, then and pull into the station and hook onto the train and you're ready for take off. Driving a steam engine, even the biggest ones, there was nothing in driving the engine, there was two levers. One for opening the steam and the other for forward gear to back gear, and that's all there was on it. So what was life like, and who travelled on the train? Who were they? Were they farmers or local people? There were the farmers and the farmers' wives and the ordinary people going to shopping down the Och and in Newry. The London or Western Company didn't build the railway here for to make money here. They built the railway for the port, for taking goods and cattle from all over the west of Ireland and all, in through Greenoa and shipping it on to England. On to England, And that was the main purpose of the railway. Now, you were the fireman on the very last train into Greenoa in 1951. Can you remember the day you passed under that bridge there? I can remember coming home. It took us about 2 hours and a half for to do 3/4 of an hour journey, and a reporter, and he asked me that, what is it like to be a kind of a celebrity tonight? And I said to him, says, you just put yourself in my position, being a celebrity tonight for an hour on the last train. But today I'll be on my way on the bus to Dundalk on Monday morning to sign on the dole for 15 shillings a week. Hughie Rafferty, ná beige le héadán go deo arís. Tá cuma tionsclaíoch an Galafort na Síalta seo, ach sna hochtíoch seachtaí, bhí dearú agus legan amach an bhaile nua an bhuair imime fad. A bhuiachas sin don deabhéin a léirigh an London and North West Railway Company don naibrithe Iarnród agus Perth, mar is dóibh son a thógad an baile, Brendan McSherry. Sin rud ionta go raibh gach rud planáilte agus curtha le chéile có nua aimsire sna 87. Agus bhí aglis le fáil hí ag an chala freisin. Bhí aglis protestúnachan, bhí scoil an seo, agus bhí siopa an, bhí baracha an RIC an, ach ní bró teach taverne ar bhí an. Agus is tócha bhfuil glúin go chuid gona céad daoine a bhí na chónaíod seo sa seáid bhaile an go fóil sna tithe seo. Ó tá cinse. Agus daoine nua atá an freisin. Na bhrendan seo héis Shráid Euston, tá shráid eile sa shráid bhaile, cén tanam a bhí an shráid sin? Go shráid Anglesey atá an, agus é sin an Uillinn sa Bhritin Bhog a bhfuil an Port eile Holyhead an. Agus cé héad na daoine bhí ina chonaí ar shráid Anglesey? Tá status differil idir na shráideanna seo agus na títhanna seo.
mar go raibh gachaid san níl héisteag. So tá tíhí níos mó an tíomh bhí feib acu mar nach raibh faoinneoga sa céad urlar an mar bhí eagla na daoine a bhí ag immert golf go méú na daoine sna títhe ag ábhar amach as sa inneoga. Well, an féidir an galcrús Kense. Is léir na a choshaintear an bhaile a thug an Iarnród Óstán Galanta agus golfcúrsa den Scá an buinte féchanna is deise sa cheantar. Hannig an lína trénach is deachan seo ón don nalgan, agus bhí lína eile ag dul go Iorcin Trá, agus iad beirt lína dúbalta feabh an chósta an seo, agus gin bhí siad scoilte sa dró eile, sa gadró ceann chana an Ior agus an ceann eile go don nalgan. Agus rinne siad a talú glán nua an seo idir an lína trénach agus an sean cósta, agus rinne siad an cuasa golf seo timpeall 20 bliain tar éis gur tháinig an lína trénach agus an cáiliú isteach sa Grainfort. Agus sin bhí siad ag tarraingt daoine mar turasóirí ón bhreatain agus ó áiteanna eile in éireann chun galfa immert an cuasa seo. So bhí an golfcúrsa mar chuid gon phlean bhí an ar dús. Ceapan go raibh, bhí sé beagnach 20 bliain tar éis gur thosaí an lína trénach ach ag an cólach trénach a bhí an cumann golf, an cuasa golf, agus bhí ballríocht níos saoire le na daoine a bhí ag obair don cólacht. Ní féidir go bháil thar bheirt leas ar a rothair, lágréine ar chunar seán Iarnród. Má sé seo an bunród, fáin go bheiceadú na machsáil múlathe ar scála a chruthíonn Brian agus Ann Larkin sa Greenóir Co-op le taú an Greenóir Historical Society. Sásóid na machsáil seo sá an téatá búirte go donna le díogras den mion saoilú Iarnród ar scála. We had this property and we were looking for something to put into the property to do with the area, and we started to try and gather up memorabilia. Basically, what we do here, we have a small museum, but it's the story told in picturesque form. There were no artifacts, there were no engines, they were all gone, all that sort of stuff was gone. There were a group of enthusiasts in our committee, but also in Dundalk Regional College, which is now DTKIT. They had an obsession over the years with steam and rail. And what they'd done was they got the different services within the regional college at the time to build certain sections of this. So as you can see, the carpentry was done here in St. Gerrard's Square and Key Street Station. Some other guys would be doing the tracks and this sort of stuff, and the wire and the controls and all that. And these guys were retiring and they were looking for a home for it. Yes, we would be delighted to have it here, so we thought maybe we should go ahead and we construct the rest of it to take it through the peninsula. So it's an ongoing project. And could I ask you, what sort of reaction do you get from children in particular when they see all the trains moving around this system? The kids love it, so they do, and their parents and their grandparents. Everybody loves the train going. And you usually have one that does a noise, so when it would be passing, we would hoot it and toot it, which they love. And of course they want to know where it's going and all the stories, and you tell them about the trains been coming into Greenóir. And then the kids want to know, could they put that in their sitting room and in their garages and in their bedrooms, and you can get all sorts of trouble then, so you can. Thank you both very much indeed. Sin céad sadile ar bhealach nó an baile áling tarasóireach de Carlín. Agus fósa cumad súil ar an dúig má gúirt, crochta ar thaobh aile, tá an dúnfort a thug an tíorna Normánach Hugh de Lacy san éanú hísteag atá inis ina bhothacha. Le tacht an Iarnród tháinig na turasóirí, tágaid go fóil. Os glíad an glasfalach nua idir Charlín agus Iorcin Trá, an seanfalach Iarnród athúr ach den turasóir fóliachta an bauta seo. Ar eaglam go dtí ó mé a chósta níomhreach ó riala. Tá sé lúte le ó mé gur bhí seo an áit dhearannach
a chósta hirn na héireann ina labhartaí gaeilge ó thuachais. Fear scéalach do bhaintear heilech mór ceol í úlacháin éman ó thulacháin. Wel, bhí gaeltacht an seo go dtí beidir 50 bliain ó shin. Fuair an bhean dearnach bás Annaní Anlún in 1969. Agus bhí an ghaeilge an láidir, bhí sé choláidir sin gur cultúr an láidir fidíocht am hampla cean do mhór irí na gaeilge sémas dal mo cuarta, tháinig seo an cantar seo. Ach, cosal an lánáitna eile, bhí sé dul an níos bhrí. Agus hart fan 1992, cheap daoine áirithe do meach caillis na gaeilgin seo, go neartóch sé an ghaeilge sa cantar. Agus capug ón macnéil, bhí antáchtach a star na tír na dhé sin a 1960 agus ag tús an stáit. Capug eisiau na ard olaf. Agus bhí an caillistan seo a dul a fa beidir 5 bliain a déag. Bhí an cailiste hús an seo? Bhí sé hús an bóthar an seo, beidir 1000 as seo. Bhín cailiste bhríde? Cailiste bhríde. Ceann na fáinnig gur peocha gan áit seo, agus tá sé dúris gan chigire ag an am, dúirte, it's very convenient to the train station in O'Meath, within a short distance, and would be very appropriate for a college. So, bhí sé éascaí teachtain seo ó bheith ferste, tá mis le bailí idir bheith ferste agus bailí artí. So déiteach scoláirí agus lánach chu múnseirí óga, daoine gur bhhaile bheith na mon múnseirí, tháinig siad an seo agus dólam siad gaeilge. Cé bhéad gasarí na scoláirí a bhíoch ag freastal le cailiste bhríde agus an mbeadh siad ag teacht ó choláid go tír? Bhí mé féchad ar na listí ó 1992, bhí siad ó 8 gonda éagsú, ní neacha mé aine ó chundaí beidir gur chundaí be gan ró adadóibh. Ach bhí siad ó na chundathe le thart, chundaí an dún, éontrama, chundaí na mí, íormhí agus mar sin de. Agus bhí chéige in san chéad rang an seo. Agus bhí sé ionach gur smaoiníonn tú air. So bhí túnach an láidir mar sin ag an Iarnród ar an choláiste agus dá bhrí sin ar stáid na gaeilge san áit seo. Thug sé spragad do bhainte na háte fear 5 bliain a déag. Ach in 1926, an duine bhí ganas ar an choláiste Larchan ó Murray, cheap sé nach rá an ghaeilge láidir go leor, so bhog sé choláiste bhríde go ranna ferste i dtír chonal. Agus tá sé an ó hin. Tá sim agam is rudhar, bhí me ahar héin in san chéad grúpa a chuig go ranna ferste 1926. Mar wachtain, bhí sé cethar déag. So bhí gcónaí sim agam in sa cheangail sin. I gceantar ó mé, búla meisteach ar cardaí as an loragán ó thuachais, atá préfas a dúthaí seo le fad an lá. Fear dhéanta chláiseach ar an gaiideán is íor dúmé, a bhfuil díalach an damhanda gnóite aige, dáileach a chud ceardaíochta agus a gaiideán mar urlaisí lámhhéanta ceol. I always had an interest in woodwork, you know, and I always had an interest in music. I love music, and I seen a book one time by a fellow called Gildas Jeffrey, he was a Frenchman, and it was all about how to make Celtic harps. I got the plans out of his book, I drew up templates, and I made my first harp. Now, I brought my first harp over to a harp teacher in Dundalk, Deirdre Buchala, and I showed it to her, and Deirdre more or less said, Neville, no good for traditional music. So between the two of us, we got a couple of harps and we measured them up and started making harps. Now, it was a hard path. And the first thing I said to Deirdre was, Deirdre, if there's anything wrong with them, you tell me. Now, she told you. And on one occasion, I actually took a harp home and broke it up. I was that disgusted with it. But I didn't give up, and I kept going at it. And I could now say that Deirdre is my credit controller when it comes to making harps. I've learned by my experiences, and I think that's the best way to learn, because when you see what can go wrong, then you make certain that you fix it for the next time round, it doesn't happen again. So effectively, a harp created by a specialist like yourself is an instrument that will stand the test of time, because you know where the pitfalls and the mistakes were made, and you don't make those anymore because that's your experience. I like to think that the harps I've made over the last few years will be still playing in 100 years' time. Trasníam an teoran gan córa an bach déan thaias, agus cadé mar iontas ceol I seo him chlúsif ag an loch chanálach Victoria,
An Bobalín scuilteach I gart ag birch réalta as na bólí seo, banríon na fiddle, Zoe Conway, agus an guitar maestro John McIntyre. Zoe agus John bhí sin go híntaach ar fad, gur amach. Nis, bhí gaeltacht thart fud an ceantar seo na blianta fad ó hin, agus tradiisiún ceol a bhí an láidir. So, coppla blian ó hin, bhunig sibse, féle beag, féle na táine, cén fág ar bhunig se bheith agus conna sa bhfuil a gairí leis. Wel, bhí me géirí ceol tradiisiúnta a chur chun cín an seo I gúine. Agus thosaí muid féle bhug, féle na táine, 7 bliana ó hin. Le ceardanna agus ceol curmacha agus tá sé gol óneart go neart. John, tá muid an seo I lár an pandemic agus tá cosc chora ar chuile rud le géirí as Covid. A mé sé bhar an idirlín ó héh féle na táneide Im líana agus bhfuil cangles leis an féle go hiidir náisiúnta ag I buinte seo. Tá an chéad bhliain a churmuid an dhéala seo a láthair tháinig daoine as tíre eile chuig an féile. Tháinig siad ón Japan mar hampla ó Mheirice ón Iarman agus cuid eile den Eorp. Agus Im líana, tarlíonn an dhéala mí fiabhra. An chéad deir seachta mí fiabhra. Tá sé thart Im líana agus tharla sé ar bhain idirlín Im líana. Bégan dúin gachrad a reachtal an idirlín. A bhí mai ar bhealaí éagsúla mar bhí daoine mar a dúirt tú ó chuid cearntaí eile an dón abalta lecu páirt. Chomh mai is a bhéad siad abalta da méid siad ina gcónaí síos a bheala. So bhí sé mai ar dáí éagsúla. Tá sagam go bhfuil birch gasúirí agaibh, céad iad an anamnacha agus os rud go bhfuil cosc oribh siúil ar an féarbhealach. Nuair a bheith sé sin imethe is tócha go méid sé bh gail suas go dtí an niúr ar an féarbhealach. Rahamid chun an niúr. Leis an dúlaman gaile. Well, tá Owen agus Fiona agin agus tá muid ag súil go mór le teacht ar an bailach glas nua an seo, so tá scatamíní uring. Well, tá sibh chun píosa eile cheol, so an dhéanana sibh an píosa sin dom. Go cinse. Má hepar deire ar an DNG fadó, bíad na servísí ó Port Vale ferste go dtí an Srón Ráwer, go machar is cíhiig agus go learfol a dag an trasnú idir an Greenford agus Holyhead dí bhuian. Ach, tá bora as an nua san éir a ríis. Níor tháinig olcaí dír a riamh nach fada duine éigean. Agus is fíre sin a ráid gás an féarbhealaigh seo. Is deisíntachaí, a thug ar an dá chun de áitiúil, a gá híomh na teorande, tacht le chéile chun an féarbhealaigh tarantach seo a chrathú. Agus a túraí seanstúin go lig, taine bhhaint as an mealach áling seo. Fillin fatólaí an stát cuid de na cosanna is mó a dogríon Dr. Cassidy's casebook. That's tonight at 9:35 here on RTE1.